Start. Good afternoon, everyone. So the students are present here, offline classes. Good afternoon. Okay. So we'll start the new topic, that is power transmission systems. Power transmission systems. Now, before discussing this topic, we should know what we should understand. What are the applications? Why to study this topic? As your domain is why this topic needs to be studied at first year, and though your domain is electronics, computer, civil, okay, still you are learning this chapter, power transmission systems. So firstly we will understand the term power. What is power? What is power? So we have studied in the pumps, compressor, turbine. There are two devices. One is power absorbing device and second is power producing device, right? So for whatever the power will be produced, that should be transferred to another place. Getting? So this chapter deals with that only. Whatever the power is there, mechanical power, that will have to transfer to the other place by using different transmission systems. That is why if you see the heading, power transmission systems. वेगळ्या power transmission systems असतात, तर त्या transmission systems आपल्याला study करायचे. Now what is the reason to study this? Because you are using the so many mechanical applications in your day-to-day life, or you are observing, right? So those applications, if you are using those, at least you should get idea. Yes, for this application, this element is suitable. For this application, that element is suitable. So that judgment you will get once you learn the chapter. हा चॅप्टर संपल्यानंतर तुम्हाला आयडिया येईल की बाबा आपण पॉवर ट्रान्समिटिंगचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत, त्यातला कुठला एलिमेंट कुठं सुटेबल आहे. बिकॉज नाउडेज in most of the areas they require all the engineers. Okay, so we can call one word interdisciplinary work or interdisciplinary projects. Even you go to final year, even your branch is electronics, mechanical, so you can work, you can select the project and you can work collaboratively. म्हणजे collaborative kind of project, म्हणजे एकच प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये तुम्ही दोन इलेक्ट्रॉनिकचे विद्यार्थी इन्व्हॉल्व केले, दोन मेकॅनिकलचे इन्व्हॉल्व केले. And if you do like this, or you can say electronics computer, like that. So this is what the involvement of interdisciplinary persons. Getting? So whatever the projects are coming nowadays, there is a requirement of interdisciplinary persons. प्रत्येक फील्ड मधली माणसाची त्या ठिकाणी गरज आहे. Because we are moving toward the one industrial practice. Now we are using IoTs, robotics, or data management systems, data science, okay, Python. So various languages, softwares are coming. A lot of automation is going in industries. So for that, we'll have to work collaboratively. We have to work together so that you can develop or prepare different kinds of projects or products. Getting? So that is why every engineer must know the basic knowledge of mechanical engineering, basic knowledge of electronics engineering, basic knowledge of computer engineering, basic knowledge of electrical engineering, basic knowledge of civil engineering. Everyone should know it. त्याच्या अदर डोमेन्स मधलं पण बेसिक गोष्टी शिकणं गरजेचं आहे. तर त्यातला एक पार्ट आहे. आपण जसं पंप्स, कॉम्प्रेसर बघितला किंवा मशीन टूल्स बघितले वगैरे, हा एक चॅप्टर आहे. So whatever this chapter is there, power transmission system. So in the mechanical engineering, you are having one subject, machine design. In that you are going to study this kind of transmission system only, or theory of machine.
So in that, again, you will study the different transmission systems in detail. Okay. But at first year level, you will be learning only basic things, basic definitions, basic terms, nomenclatures, and working and the constructions. एवढ्या गोष्टी आपण फर्स्ट इयर लेवल शिकतोय. ओके. तर पहिला डेफिनेशन आपण करूया. व्हॉट इज पॉवर? पॉवर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, is nothing but power. Okay, you can get the power through the various devices, and that power will be developed, that will be transferred to the another place. म्हणजे जिथून जनरेट झाली पॉवर ते काय करायची, ट्रान्समिट ऍट द रिक्वायर्ड प्लेस और वर्क प्लेस, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्समिशन सिस्टम. मग ते ट्रान्समिशन कसं करायचं आहे, देर आर डिफरंट ट्रान्समिटिंग सिस्टम्स, सो दॅट विल डिस्कस नाउ. See whether screen is visible. Hello. Now see the transmission systems. काय काय सिस्टम दिसतात तिथे ट्रान्समिशन मध्ये? बेल्ट आहे, दॅट इज बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव्स अँड कपलिंग्स. दीज आर दी पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम्स. म्हणजे तुम्हाला एका प्लेसला पॉवर तयार केली, तुम्हाला तिकडे पुढे कुठं ट्रान्समिट केले पाहिजे ना, तर त्यासाठी जे सिस्टम्स तुम्ही बघतायत ते कुठले कॉमनली यूज? बेल्ट असतो, चेन असतो, गिअर्स असतात आणि कपलिंग्स. लास्ट वन इज कपलिंग. याच्यापेक्षा वेगळं काय तुम्ही वापरत नाही. जी काही मेकॅनिकल मशिनरीज आहेत किंवा मेकॅनिकल डिव्हायसेस आहेत त्याच्यामध्ये हेच असतं तुम्हाला बघायला मिळणार. आता तुम्ही रिसेंटली जर बघितला आपल्या कॅम्पसमध्येच जे काही लेथ मशीन्स आहेत किंवा ज्या CNC मशीन आहे किंवा आपल्या इथं जे शुगर क्रशर, आता प्रत्येक जण समर सीझन मध्ये everyone likes to have the sugar cane juice. So there you might have seen the machine, sugar cane crusher. बघितलं की सर्वांनी? तिथं तुम्ही बघितलं असेल बेल्ट ड्राइव आहे, गियर ड्राइव आहे की नाही? So these are the transmitting elements, transmission systems. Whatever the power is produced, that will be transmitted, and accordingly we get the motions. What are the motions we get? Getting. So what are the syllabus to be covered in this chapter are built drives. Anyone has syllabus copy? Syllabus right now. Already syllabus I have shared in the Google study material sheet. If you open it, you will come to know what contents are there in the entire topic. Just open it. In the power transmission system, what are the syllabus contents? बघा काय काय दिलेलं आहे. So first one is belt drives. Okay, so belt drives, just I have told, is one transmission system. In the belt drives you are going to study open belt drive, cross belt drive. Then materials of the belt, what are the different materials of the belt? You also see the syllabus. Types of belts, कुठले कुठले types of belts आहेत. Length of belt for open drive and the cross belt drive. How to calculate the length of the belt? If belt is wound or belt is surrounded over the pulleys, so how to calculate the length of the belt? So that how to do the calculation we will see. Then velocity ratio of simple and compound belt drive. We will study how to find out the velocity ratio for simple belt drive arrangement and compound belt drive arrangement. Then next is centrifugal tension. We know that whenever there is a centrifugal force, means force will be directed away from the center. Okay, so whenever there's a belt is there, we are considering one term, that is centrifugal tension, maximum tension, and maximum power transmitted. जे power transmission होणार आहे for the particular arrangement. समजा बेल्ट ड्राइव्ह म्हटलं की तिथे एक ड्रायव्हिंग पुली असेल, दुसरी ड्रिव्हन पुली असेल. गियर ड्राइव्ह म्हटलं तर एक ड्रायव्हिंग गियर असेल, दुसरा ड्रिव्हन गियर असतो. चेन ड्राइव्ह म्हटलं का एक ड्रायव्हिंग स्प्रॉकेट, सेकंड ड्रिव्हन स्प्रॉकेट. So like this arrangement is there for the drive. So we will calculate the power transmission capacities for the belt drive only, not for other drives.
but we can calculate the power transmission capacities for the gear drive, chain drive, but that part will be covered in the machine design. So in our syllabus, it is expected to study power transmission for the belt drive only. Okay, we'll solve some numericals based on that. Then second is other transmission systems. Other transmission systems which covers chain drives, gears, types of gears, then gear trains, simple gear train and the compound gear train, and last is epicyclic gear train. Okay, this is the syllabus that we are going to discuss in detail. So what are the books required for covering this syllabus point? Design of Machine Elements by V.B. Bhandari. Second is Mechanical Engineering Design by Shigley. So these two books which covers the power transmission chapter. Okay, if you refer these two books as a reference, so these two books cover the what are the syllabus points. जे काही syllabus point mention केलेत ते सगळे ह्या book मध्ये cover होतात. But anyhow, I am going to give the my notes. You should not worry. Okay, because we have less time and we have to cover the many things. So this is the syllabus point, syllabus points that are mentioned in our university syllabus. So I think most of the things are familiar. You are familiar with this. कुठल्या कुठल्या गोष्टी तुमच्या माहितीतल्या आहेत का ओळखीच्या वाटतात? काय काय? हा, tell me. Participative learning. Please participate. त्याच्यातले जे काही ट्रान्समिशन सिस्टम्स आहेत त्या कुठल्या कुठल्या तुम्ही पाहिलेत आणि कुठे पाहिलेत ते सांगायचं. यू कॅन टेल द ऍप्लिकेशन. आता मी म्हटलं बेल ड्राइव्ह कुठे बघितलंय? पिठाच्या गिरणीत. हा बोला. पिठाच्या गिरणीत सर, बेल्ट ड्राइव्ह. So lot of spirit is missing those who are attending online. Spirit फार कमी झालं लक्षात ठेवा. Spirit and enthusiasm should not be missed out. Please let it be wrong. बोला ऑफलाईन मध्ये आहे सांगा पटकन. टेक ऑपॉर्च्युनिटी. कुठे कुठे बघितलं तुम्ही अशा कुठं? येस, सायकल चेन, बायसिकल चेन. So there is a chain drive. One is driving sprocket, second is a driven sprocket over which we are placing the chain. मग परत चेनचे प्रकार आहेत वेगळे, टाइप्स ऑफ चेन्स. गेट इट. नेक्स्ट अजून ट्रेडमिल कुठे? येस, देयर ऑल्सो where that is a belt or arrangement or chain. Yes, that is a belt drive arrangement. अजून कुठले? Gear drives. Yes, gears are present in the vehicles. The vehicles are 2 wheelers or 4 wheelers. So there is arrangement of gears. So we can say gear drive is present in the 2 wheelers or 4 wheeler. Conveyor belts in factories, correct? In most of the factories, you need to have the material movement. That is called as conveyor belt. म्हणजे एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पण मटेरियल आपण जे कॅरी करतो, पिक अँड कॅरी म्हणतो, तसं न करता डायरेक्टली यू पुट ऑन द कन्व्हेअर बेल्ट. की तुम्ही इथं बघितलं असेल बघा, मे बी जे स्टोन क्रशर असतात का, स्टोन क्रशर, हा तिथं पण ते कन्व्हेअर टाइप बेल्ट असतात बघा एअरपोर्ट वर. सो मेनी प्लेसेस वेअर वी आर युजिंग द बेल्ट्स. आता मग ही सगळं माहिती आहे आम्हाला, मग कशाला तरी कशा शिकायचं? व्हाय टू स्टडी दिस? हे सगळं माहिती आहे तुम्हाला, कुठलं कडं वापरायचं, कुठलं कडं वापरायचं. सो द रिझन इज वी हॅव टू सिलेक्ट द बेस्ट or proper power transmitting system for the particular application. आता मी म्हटलं की या पॉइंट पासून त्या पॉइंट पासून कॉर्नर पॉइंट आहे, मला तिथं पॉवर ट्रान्समिट करायची, इथं पॉवर जनरेट केली. दिस इज अ ड्रायव्हिंग पुली अँड दॅट इज अ ड्रिव्हन पुली. ह्या पॉइंट पासून त्या इतक्या लांब अंतरावर तुम्हाला हे करायचं आहे, पॉवर ट्रान्समिट करायचं. कॅन वी यूज गिअर? नो सर, कपलिंग. Belt. Yes. Again, we have to think about the cost. Again, you have to think about the transmission capacity. म्हणजे तुम्हाला तिथं पॉवर किती ट्रान्समिट करायची, that judgment we have to take.
दॅट अनालिसिस शुड बी डन. म्हणजे हे सगळं चॅप्टर तुम्ही शिकला ना, लक्षात येते बाबा आपल्याला जर अंतर जास्त असेल, व्हॉट आर द डिस्टन्स बिटवीन द टू शाफ्ट और डिस्टन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हाऊ मच इज देअर, किती अंतर आहे, त्यानुसार तुम्ही पॉवर ट्रान्समिटिंग सिस्टम तुम्ही किंवा पॉवर ट्रान्समिटिंग एलिमेंट चूज करणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मग परत त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठला बेल्ट वापरायचा, व्हॉट इज द मटेरियल ऑफ द बेल्ट. लक्षात ठेवायचं की ऍज अ इंजिनियर ऑलवेज आवर फोकस शुड बी ऑन द ऑप्टिमम कॉस्ट. आय एम युजिंग द वर्ड ऑप्टिमम, व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. प्लीज ट्राय टू इम्प्लिमेंट इन युअर डे टू डे लाईफ. आपण कुठली गोष्ट मार्केटमध्ये जर गेलो तर काय करतो, जास्त पैसे दिले म्हणजे भारी का प्रोडक्ट येणार, असं असते माणसाला. नो, that is wrong. You are the engineer, you see the quality. Even if you go in the shop like clothes shop, kapdeचं दुकान, we select that this color is very nice, let us find this, whatever that they are asking, they are charging, we are paying in, we are taking to our home. This is wrong. Learn bargaining. आता काय करणार असं वाटतं की बार्गेनिंग करायला काय चुकीचं आहे. नाउ डे वर्ल्ड इज ऑफ बार्गेनिंग. हा थोडासा सिलेबस पेक्षा थोडासा ओव्हरऑल अबो पार्ट आहे, बट इट इज रिक्वायर्ड. ही असं फायनल इयर झाल्यानंतर मी तिथून शिकणार बार्गेनिंग करायला, जमतं तसं करायला नाही. बार्गेनिंग शुड बी डन प्रॉपर, लॉजिकल बार्गेनिंग. नाही तर द्या की येतंय, काय काय जणांचं बार्गेनिंग वार असतं, द्या की येते तेवढ्यात. You present properly and you present in a such a way that that person will get influence on your top and immediately give the product. ही स्ट्रॅटेजी शिका, कारण कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड मध्ये जर आपल्याला सिस्टम व्हायचं असेल, टिकायचं असेल, तर तुम्हाला हे स्किल येणं गरजेचं आहे. आणि एकदम ड्रास्टिकली येत नसतं. यू हॅव टू विजिट द मार्केट, मेक द कम्पॅरेटिव्ह स्टडीज. एखादं जर काही गोष्ट घ्यायचं असेल, थोडा वेळ लागू देत, सवय लावा, मेक अ कम्पॅरिझन. कम्पॅरिझन ज्यावेळेस करणार त्यावेळेस, आता मला एखादा मोबाईल घ्यायचा असेल, सो आय हॅव विजिटेड नियर अबाउट 5 to 10 शॉप इन पंढरपूर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय हॅव पुट माय रिक्वायरमेंट्स. मला असं असं पाहिजे, बॅटरी बॅकअप एवढा पाहिजे, असं असं स्क्रीन पाहिजे, त्याचे कॅमेरा एवढे रिक्वायरमेंट आहे. यू पुट ऑन पेपर, then go to market. It will consume the time. You will go out physically, okay, by your vehicles, own vehicles. Later on you will realize, yes, there are on the internet, you can get the list of suppliers, we can get list of products. तुमची स्ट्रॅटेजी तुमची चेंज होत जाते परत. you will make your life more and more simple. ही कसं आहे की एक्सपिरियन्स म्हणजे कामातून येते, लक्षात ठेवा. तेव्हा मी काय म्हणतो प्रत्येक वेळेस, प्लीज वर्क. वन्स यू वर्क यू विल गेट द आयडियाज. वन्स यू वॉच, क्रिएटिव्हिटी आपण म्हणतो किंवा इनोव्हेशन म्हणतो, हे असं डायरेक्ट असं बोलून येत नाही. ते बघावं लागतंय, ते वॉच करावं लागतं. नुसते फेसबुक आणि ते व्हॉट्सअप बघून ते नवीन काही क्रिएटिव्हिटी येत नाही. त्याच्यामध्ये पण खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत, ते आपण ते बघितली पाहिजे. सर्च ऑन गुगल. नाउ एव्हरीबडी इज फॅमिलियर विथ हाऊ टू यूज इंटरनेट. ओके, कुठल्या गोष्टी कशात सर्च करायच्यात. आपली इतकं आता इथून पुढचं लाईफ लक्षात ठेवा, इतकं क्विक आहे, लक्षात ठेवा. त्याच्यात सस्टेन करण्यासाठी आपण वेगळं पाहिजे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपलं वर्क पाहिजे. देन ओनली विल बी ऍक्सेप्टेड इन द मार्केट. नॉलेज तर असतोच आहे पार्ट, पण त्याचं प्रॉपर एक्सप्लोरेशन व्हायला पाहिजे. Getting. So that is why I mean to say proper selection is important, as the mechanical elements are there. There are different mechanical elements like power transmitting element, belt, chain, gear, and the coupling. Out of that, which one is suitable? Which one is proper? That analysis, that judgment you must get, you must have. तुमच्याकडे असलं पाहिजे. आता म्हटलं मी किंवा ह्या पॉइंट पासून टाकण्यासाठी डेफिनेटली यू विल प्रेफर द बेल्ट ओनली. गिअर पण चालतोय ना, नंबर ऑफ गिअर्स जॉईन करायचे ना. ड्रायव्हिंग गिअर, ड्रिव्हन गिअर, ड्रायव्हिंग गिअर, ड्रिव्हन गिअर, मेशिंग करत जायचं. कॉस्ट विल इन्क्रीज, कॉस्ट विल इन्क्रीज. मग आपलं काय म्हटलंय मी, ऑप्टिमम कॉस्ट. तर मग आता सगळ्यांनी मला शब्द द्यायचा आहे, henceforth विल फॉलो द ऑप्टिमम प्रोसेस. येते लक्ष, ऑप्टिमम कॉस्ट.
शिकायची इम्प्लिमेंट करायचं. आता कसं असते, आपले पेरेंट्स आपल्याला पैसे देतात आणि ते किती इम्प्रेस होते मला सांगा. व्हॅन यू विल टॉक अबाउट द क्वालिटी आणि क्वांटिटी, याचं तुम्हाला मीन साधता आला पाहिजे. दॅट इज वाय युझिंग वर्ड ऑप्टिमम. क्वालिटीवरती फोकस आपला असलाच पाहिजे, पण ऍडिशनली थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑल्सो. तर हे थोडस प्रॉपराइज जरा जमेल ते पुढं सोपं होत जातं. हा पार्ट त्याच्याशी कन्सर्न आहे की whenever you select the transmission system, you should have knowledge about it, which is better, which is suitable, or which is proper transmitting system. Okay. The next part is we'll discuss in detail first build drives. Okay. तर पहिला आपण नोट करूया पॉवरची डेफिनेशन, त्यानंतर मग ट्रान्समिशन सिस्टम्स. जे ऐकलं आणि परत काय तर नोटिंग करून घेतलं तर त्याला थोडस लॉंग टर्म राहतं. दॅट इज माय एक्सपिरियन्स. आता बेल ड्राईव्ह म्हणलं का तुम्ही काहीतरी बोला म्हणलं, आधी पहिला ते ट्रान्समिशन सिस्टम्स माहित पाहिजे, नोटिंग केलं पाहिजे. मग त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये बोला म्हणलं तर तुम्ही बोलू शकता. परत आपण माइंड मॅपिंग म्हणत शिकलोय ना, माइंड मॅपिंगचं मेन तीच आहे पर्पज. तुम्हाला माइंड मॅपिंग करता आलं पाहिजे प्रत्येक गोष्टीच. हा कपलिंग. कपलिंग कसे वापरतात, समजा तुम्ही नॉर्मली मोठं ट्रक वगैरे बघितलं असेल बघा. हा, जी पॉवर इंजिनच्या फ्रंट साईडला असते तिथून खाली एक शाफ्ट जोडला असतो बघा, प्रोपेलर शाफ्ट म्हणून त्याला. हा, तर तिथं एक कपलर असतात. ते म्हणजे कपलिंगचं जे काही छोटासा कपलिंगचा एलिमेंट असतो, जे काही पॉवर प्रोड्यूस झाली असते एका प्लेसला, ते तुम्हाला खूप लॉंगर डिस्टन्सला ट्रान्सफर करायचं असेल तर यू कॅन यूज दिस. आता ट्रक आहे, ट्रकच्या इंजिनचं फ्रंट साईडला पॉवर तयार झाली, तर तुम्ही काय करता, रिअर व्हीलला पास करता. तर त्याचे प्रोपेलर शाफ्ट ऍट द डाऊन साइड आणि इन बिटवीन द शाफ्टच्या मध्ये कपलर जोडला जातो. कपलर. ओके. तर ते कपलरचा एक इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉवर ट्रान्समिटिंग एलिमेंट. आणि गिअर्स तर तुम्ही बघितलं सगळीकडे, चेन आहे, बेल्ट ड्राईव्ह आहे. नोट करा पॉवर. Rate of doing work. Rate of doing work. Rate of doing work is nothing but power. Rate of doing work is nothing but power. Rate of doing work is nothing but power. Next line. Power transmission. आता power झाला, power transmission. What is the meaning of power transmission? द्या मग दुसरा शब्द, power transmission. Power transmission. So write the definition. It is the movement of energy. It is the movement of energy. It is the movement of energy. M-O-V-E-M-E-N-T. Movement of energy from its place of generation. From its place of generation. From its place of generation to a location. To a location. To a location where it is applied. Where it is applied. Where it is applied to perform useful work. To perform useful work. To perform useful work. मग आता रफली मी सांगतो की आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत, पण हे जे ट्रान्समिशन सिस्टम्स आहेत ते कधी वापरायच्या, बेल्ट ड्राईव्ह कधी वापरायचा, इफ द डिस्टन्स बिटवीन द शाफ्ट्स or distance between the two shaft point is larger, we prefer the belt drives. And when to use chain drive, if the distance is moderate, if the distance is moderate, then we prefer the chain drives. And gear drives are used when distance is
smaller. Okay, very lesser distance is there. आता तुम्ही जर बघितलं की मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन मध्ये एक ड्रायव्हर गिअर त्याला लगेच जोडून लगेच ड्रिव्हन गिअर असतो, कारण मेशिंग असतं तिथं, आणि दोन शाफ्ट मधलं अंतर बघितलं तुम्ही खूपच कमी असतं. सो वी कॅन से whenever the distance between the shaft is or distance between the point is lesser, then we prefer the gear drives. आणि कपलिंग म्हणजे काय, जर दोन पॉइंट मधलं अंतर जास्त असेल, ओके, वी कॅन यूज कपलिंग ऑल्सो, बट अगेन वी हॅव टू थिंक अबाउट द कॉस्ट अँड हाऊ मच पॉवर इज प्रोड्युस्ड. म्हणजे जी पॉवर प्रोड्यूस झालेली आहे ती प्रोड्यूस झालेली पॉवर किती आहे त्याच्यावर पण तुम्ही डिपेंड करणार, लक्षात ठेवा की बाबा कुठलं वापरणार. कधी कधी इतकी पॉवर हाय पॉवर असेल तुम्ही तिथं बेल्ट लावला तुटून जाणार ते, किती लक्षात. तर ते कॅल्क्युलेशन, डिझाईन कॅल्क्युलेशन आपल्या डोक्यात घ्यावं लागतं. ओके, अकॉर्डिंगली वी शुड सिलेक्ट दी ट्रान्समिशन सिस्टम. आता आपल्या फक्त सिलेबस मध्ये 3च पॉइंट्स आहेत, कपलिंग नाही आहे. कपलिंग तुम्हाला पुढे थेअरी ऑफ मशीन मध्ये शिकायला मिळेल. ओनली वी विल कव्हर 3 पॉइंट्स, बेल्ट ड्राइव्ह, चेन ड्राइव्ह आणि गिअर ड्राइव्ह. ऍडिशनल थिंग इज यू शुड नो इट, कपलिंग पण एक पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम आहे. लिहा मग पुढं. Power is transmitted generally, generally power is transmitted from one shaft to another, by means of belt, chain, gear, rope, rope, etc. Next line. First point, if the distance between the shaft is larger, if the distance between the two shafts is larger or large, if the distance between two shafts is large, dash, belts, ropes are used. रोप में लक्षात आहे का, रोप पण वापरला जातो. इट इज राउंड काइंड ऑफ शेप. हॅलो सर. हा, कपलिंग पण आहे की, पण आपण नॉर्मली जी काय केस मध्ये आहे ना, की जी मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन्स आहेत ते 3च वापरलेले असतात. खूप रिअरली कपलिंग वापरणार, फार नाही. म्हणजे व्हेकल्स वगैरे अशा असतात ना, तिथे तुम्हाला कपलिंग बघायला मिळतं. हॅलो सर. त्याचं तुम्हाला हा बोला, रिपीट करा एकदा. रिपीट. तुमचा आवाज फारच मला लहान आहे. काय पूर्वी फार मोठा होता सगळ्यांचा ऑनलाईन. एक मिनिट, स्पीकर तर 100% आहे. माझा आवाज क्लिअर समोर येतोय? ओके, रिपीट करायचं. I will repeat this statement. Power is transmitted from one shaft to another shaft. By means of belts, ropes, chains, gears, and only 4 bars na, gears, full stop. When distance between shaft is larger or large, if the distance between the shaft is large, dash, distance between two shaft is large, dash, belts, ropes are used. Next line.
if the distance between, if the distance is moderate, if the distance is moderate, second point, if the distance is moderate, if the distance is moderate, dash, chains are used, chains are used, chains are used. Then third, if distance is smaller, if distance between the two shaft is smaller, if the distance between two shaft is smaller, dash, gears are used, gears are used, gears are used. आता ह्याच्यावर असा एमसीक्यू तयार करू शकतात ते. If the distance between two shaft is larger, then the recommended arrangement is belt, chain, gear, couplings. किंवा none of the above. Belts. तर असा एमसीक्यू तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट. Then we'll see step by step. Just note down types of transmission systems. Types of transmission systems. Types of transmission systems. First, belt drives. Second, chain drives. Third, gear drives. And fourth one is couplings. Fourth one is coupling. Okay. Now put the heading belt drives. पहिला आपण belt drives cover करू. Belt drives. Belt drives. Please pay attention now. Please don't write anything. काही लिहू नका. Now in the belt drives, you people have seen the types of belts. शिकलेत का? शिकला म्हणण्यापेक्षा बघितलेत का? येस, कुठल्या कुठल्या टाइपचे बेल्ट्स असतात? एक फ्लॅट बेल्ट असतो. बघितलाय? कुठे बघितला फ्लॅट बेल्ट? तुम्ही म्हटलं सर कन्व्हेयर सिस्टम मध्ये. इन द कन्व्हेयर सिस्टम इज अ फ्लॅट बेल्ट. अजून येस, जे काय आता शुगर कॅन क्रशर आहे तिथं पण एक बेल्ट वापरलाय. पण कुठल्या टाइपचा बेल्ट आहे? तिथं बेल्ट वापरतात व्ही बेल्ट. जो काही क्रॉस सेक्शन आहे इट इज अ व्ही शेप. व्ही ग्रूड पुले असते त्याच्यामध्ये तुम्ही ते बेल्ट प्लेस करता. व्ही दॅट इज अ व्ही बेल्ट. त्याच्यानंतर पुढं रोप किंवा त्याला तुम्ही राऊंड बेल्ट म्हणता. कुठं बघलं राऊंड बेल्ट? सिलाई मशीन बघितले का? मॅन्युअली ऑपरेटेड. तिथे कसला बेल्ट असतो? इट इज राऊंड बेल्ट. किंवा जे तुमचे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स असतात बघा, टेप, रेडिओ, त्यात कुठला बेल्ट असतो? तिथे बी असतो का नसतो? राऊंड बेल्ट ना, छोटा. देयर ऑल्सो वी आर युजिंग द स्मॉल बेल्ट. इट इज अ राऊंड काइंड ऑफ बेल्ट. Yes, such places where you are using the type of belt, such type of belt. Okay, commonly used the belts are there: flat belt, V belt, and circular belt. So flat belt तुम्ही इथं बघितलं असेल. पूर्वी जे काय पिठाची गिरणी त्याला तुम्ही फ्लोर मिल म्हणता. फ्लोर मिल. एसटीपी. यस, जे काय फवारणी यंत्र असते एसटीपी मध्ये तिथं पण तुम्हाला फ्लॅट बेल्ट बघायला मिळतो. करेक्ट. सो maximum places you will find only V belt, not flat belt. Why you use the V belt only? काय असेल त्याचं रिझन काय असेल? बरोबर काय काय ते शब्द बरोबर आहे मराठीमध्ये. दॅट इज कॉल्ड एज स्लिपेज. सटकत म्हणाय नाही त्याला. इथून पुढे करेक्ट वर्ड इज स्लिपेज.
स्लीप होत नाही ते. ओके, देयर इज वन कन्सेप्ट इन द बेल्ट ड्राइव्स, स्लीप अँड क्रीप ऑफ द बेल्ट. तर तसं there is a no slippage if we are using the V belt, and that is why we are using the V belt at the many applications. This is one. Second, power transmission capacity is more. Power transmission capacity is more. Okay, whatever the required tension, जे काही टेन्शन असते बेल्ट मधलं ते मेंटेन होत असते, and that's why we get the good kind of power transmission. जे काही power transmission होत आहे ते एकदम इफेक्टिव्ह होत असते. बट इफ यू यूज द फ्लॅट बेल्ट, तुम्ही बघितले का म्हणजे असे स्ट्रक्चर फ्लॅट बेल्टचे? पूर्वी पिठाची जी फ्लोअर मिल आहे तो वापरला जायचं. असं स्लॅग यायचा असा खाली, म्हणजे असं स्ट्रेट तुम्हाला दिसला कधी बेल्ट नाही. असं मधीच समजा इथं एक पुली आहे, ड्रायव्हिंग पुली, दुसरी ड्रिव्हन पुली आहे. हा, तर ती जे काही बेल्ट प्लेस केलेला आहे बरोबर मिडलला काय व्हायचं, असं खाली बेंड यायचं. त्याच्यामुळे काय होत होतं की पॉवर ट्रान्समिशन इफेक्टिव्ह होत नव्हतं. पॉवर ट्रान्समिशन जे आहे किंवा कॅपॅसिटी ती लेस आहे ऍज कम्पेअर टू व्ही बेल्ट. म्हणून आपण मॅक्झिमम बेसिसला आपण व्ही बेल्टच वापरतो. लक्षात ठेवा, वी प्रेफर द व्ही बेल्ट ओनली. मग त्याच्यामध्ये पण आता क्रायटेरिया आलेला आहे की बाबा फ्लॅट बेल्ट कधी वापरायचा आणि व्ही बेल्ट कधी वापरायचा, त्याला पण डिस्टन्सचा क्रायटेरिया. सो दॅट विल सी इन द फ्लॅट बेल्ट अँड व्ही बेल्ट. Basically, you should know what are the different types of belts: flat belt, V belt, round belt, किंवा circular belt. Is it clear types of belt? आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्लॅट बेल्ट बघायचं. फ्लॅट बेल्ट म्हणजे काय, आता इथं दाखवलं बघा डायग्राम मध्ये. व्हॉट एव्हर द पुल, these are the pulleys. हे दिसते का, मी कर्सर मूव्ह करतोय बघा. हा, कुठे? ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल. ऑनलाईन काय सांगत नाही का असं? नाराज झाला तुम्ही काय? हॅलो, दोज आर अटेंडिंग ऑनलाईन, व्हाय आर नॉट गिव्हिंग फीडबॅक? स्क्रीन विजिबल, नॉट विजिबल. बघा इथं जे बसलेले किती काळजी करतात. दोज आर अटेंडिंग ऑफलाईन, दे आर टेकिंग युअर केअर. हा, सो इन केस ऑफ फ्लॅट बेल्ट, व्ही बेल्ट आणि सर्क्युलर बेल्ट, त्याच्यामध्ये ते पुली दाखवले बघा, बॉटम दिसते त्या. आय एम मुव्हिंग द कर्सर हिअर. दीज आर द पुलीज. आणि व्हॉट एव्हर द सेक्शन इज देअर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. असं लाईन दाखवलं की नाही, दिस इंडिकेट द क्रॉस सेक्शन. असा फ्लॅट बेल्ट आहे. हे कसं आहे, याचा क्रॉस सेक्शन घेतलं काय दिसतंय, ट्रॅपेझॉइडल दिसतं व्ही बेल्टला. ट्रॅपेझॉइडल बघितलंय ना, हा तसं दिसतं. आणि सर्क्युलर बेल्टला त्याचा क्रॉस सेक्शन सर्क्युलर दिसणार. आता हे सेक्शन वगैरे हा पार्ट तुम्हाला इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स मध्ये बघायला मिळेल सेकंड सेमिस्टर मध्ये. So there's one course, engineering graphics and CAD. In that one topic is there, orthographic projections. There you will study what are the sections. एखादा ऑब्जेक्ट असेल, इनविजिबल पोर्शन तुम्हाला जर ते क्लिअरली विजिबल पाहिजे असेल, सो विल हॅव टू टेक द कट सेक्शन. विल हॅव टू टेक द सेक्शन व्ह्यू. ते पुढे तुम्ही शिकाल सेकंड सेमिस्टर मध्ये. So flat belt, V belt and the circular belts, those belts are used normally in most of the applications like factories, okay, or in the workshops. Barabar. So flat belt is used whenever the distance is in the range of 8 to 10 meter apart, standard. If the distance is 8 to 10 meter apart, we prefer the flat belt. Okay, and then V belt, it is less than that. If the distance is lesser than 8 to 10 meter, we go for the V belt. Then circular belt, this belt can be used if the distance is more than 8 meter apart or more than 8 meter. 8 meter पेक्षा जर जास्त असेल तर we can select the circular belt. हे स्टँडर्ड्स आहेत, हे स्टँडर्ड डिस्टन्सेस दिले तुम्हाला. ओके, काही तर स्टँडर्ड असल्याशिवाय आपण पुढच्या स्टेप्स फॉलो करून नाही. लक्षात ठेवा, ते हे स्टँडर्ड डिस्टन्सेस आर गिवन, प्लस आर टू यू कॅन go for here and there, no problem, but these are the standards that we have to follow while selecting the type of belt. Flat belt असेल तर 8 to 10 मीटरच्या रेंज मध्ये असेल तर you can select flat belt. V belt can be selected if the distance is lesser than 8 meter, and circular belt will be more than 8 meter.
लक्षात आलं? ज्यावेळेस तुमच्याकडे अशी वेळ येईल की मला बेल्ट सिलेक्ट करायचं, तर तुम्ही विचार करणार किती अंतर आहे त्यामध्ये. बघा, हे नवीन तुम्हाला गोष्टी मिळेल शिकायला. ठीक. सो अँड दिस बेल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द वर्कशॉप ऑर दी फॅक्टरीज. ऍप्लिकेशन एरिया तर सेमच आहे. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? फक्त नोटिंग काय करायचं, याचं डायग्राम काढायचं पटकन, म्हणजे ते लक्षात जाते आपलं फ्लॅट बेल्ट कसं असतंय, व्ही बेल्ट काय आणि सर्क्युलर. पटकन फास्ट. राईट. बऱ्याचशा गोष्टी या नवीन आहेत, तुम्हाला ओळखीच्या आहेत, त्यामुळे समजायला सोपं जातं. पण लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन मध्ये कसं होतं, पहिल्यांदाच तुम्ही ऐकलं, पहिल्यांदाच बघितलं, त्यामुळे थोडंसं ऍक्सेप्ट व्हायला थोडा वेळ लागतो. बट इन दिस चॅप्टर दॅट प्रॉब्लेम विल नॉट कम. परीक्षेमध्ये जर ऑफलाईन असा पेपर तर तुम्हाला विचारला असता प्रश्न, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बेल्ट्स फॉर 3 मार्क्स. त्यामध्ये डायग्राम त्याची आणि त्याचं 1 or 2 लाईन मध्ये एक्सप्लेनेशन फॉर 3 मार्क्स. फ्लॅट बेल्ट, व्ही बेल्ट आणि सर्क्युलर बेल्ट तिन्ही पण डायग्राम काढा. So you all are local आहेत? सगळे लोकल आहेत? हॉस्टेल आहेत? तुम्ही हॉस्टेल? बाकीच्या मुलींना बोलव ना. आता पॅरेंट्स पण खूप कंटाळ आहेत तुम्हाला. पॅरेंट्स पण खूप कंटाळ आहेत. तुम्ही कधी जाताय कॉलेज त्यांना वाटायला. नाही चालू झालेत ना, पण कसं आहे ते कंपल्शन आहे ना. आपल्या कॉलेजमध्ये विद्यापीठाचा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो केला जातो. काय इलिगल गोष्टी. पेपर ऑफलाईन म्हणलं का 100 टक्के आपल्याला. लहान लहान मुले येते ते परीक्षा बोर्डाची सक्सेसफुल झाली, 12वी बोर्डाची परीक्षा सक्सेसफुल झाली, कुणाला कोविड नाही काय नाही काय ऐकलंय कुठे काय परीक्षेमध्ये तुम्हाला. As everybody has taken the 2 doses, so there is no problem. सगळ्यांचे 2 डोस झाले ना, सगळ्यांचे कम्प्लीट. व्हेरी गुड. हा, हे असं पाहिजे बघा. असं म्हणजे हे एक्सपेक्टेड आहे यंग जनरेशन पासून. कमिंग जनरेशन जे आहेत ना, वी शुड बी अहेड ऑलवेज. ठीक आहे, तर सर्वांना क्लिअर झालंय. फ्लॅट बेल्ट वापरायचा कधी, जर अंतर 8 मीटर किंवा 10 मीटरच्या आसपास असेल तर वी शुड सिलेक्ट फ्लॅट बेल्ट, आणि जर 8 मीटर पेक्षा जर कमी असेल तर व्ही बेल्ट, आणि 8 मीटर पेक्षा जास्त असेल तर राउंड बेल्ट किंवा सर्क्युलर बेल्ट. लक्षात. So we'll stop here for the today. Give the attendance. Roll number 1. Present, sir. क्लासिक डायरी चालू केल्या बघा बॉईज. त्या डायरी मध्ये नोटिंग करायचं आपल्याला, काय कधी कुठल्या एखादी कन्सेप्ट नवीन काय वाटलं प्लीज नोट इट. हा, डायरी म्हणजे कुठली मार्केट मध्ये घ्यायची ना, 10-20 रुपये मिळते डायरी. हे आम्हाला एकाने गिफ्ट दिलेलं.
Give the attendance. Roll number 1. Present, sir. तुमचा अटेंडन्स मी नोट करतोय. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर मी. तुमचे पेरेंट्स आले तर दाखवा मला अब्सेंटिझम कसं आहे काय. आय कॅन शो इमिडिएटली. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. 6. 6 absent. Okay. 7. Roll number 7. 8. Present, sir. 9. 10. 11. 12. 13. Present, sir. 14. Roll number 14. 15. 16. 17. 18. Yes, 18, sir. 19. 20. 21. 22. 23. Present, sir. 24. Present. 25. Present, sir. 26. 26. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 32. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 36. 37. 38. 39. 40. Present, sir. 41. 42. Yes, sir. 43. Present, sir. 44. Present, sir. 45. 46. 47. Present, sir. 48. 48. Present, sir. Roll number 48. Present, sir. 49. 50. 51. Present, sir. 52. 52. 53. 54. Present, sir. 55. Present, sir. 55. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. 59. I will repeat absent numbers. Roll number 6. Present, 7. sir. 14. 24. Present, sir. जर आवाज मोठ्यानं हे करत जावा, अनाउन्स करत जावा. 13 present, sir. अनाउन्स करताना मोठ्यानं करत जावा की मला कळेल. रोल नंबर 12. 14 नोटेड. रोल नंबर 6 Sir, नोटेड. 6 present. 48. 48 प्रेझेंट नाही, नोट केल्या अगोदर. 24. 26. हा 26 present, sir. नाही 24. 24 present. ओके. 26. Present, sir. 32. 38. No, sorry, 33, not 30. 33. 34. 36. 52. 55 and 59. These are absent. 6 presented. Sir. Hello, sir. Okay, we'll close the meeting here. Thank you very much. 55 also present. One noted.